హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనన్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 131 గురించి డిక్టేషన్ చెప్పుకోబోతున్నాం. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ది న్యూ బుక్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ బై ఏ మెంబర్ of the government contains some very worthy savings. A person of character is incapable of a mean action and is able to govern himself under all circumstances. We can't be wise men unless we familiarize ourselves and sympathize with human nature. Our familiarization with new scenes and new peoples shows us the insufficiency of our education. In the immediate future, we expect to see the author at the head of the cabinet. In dealing with the charge against the prisoner, the Metropolitan Magistrate passed the maximum sentence after a close cross-examination of the offender and after several witnesses had been cross-examined, and despite the fact that the prisoner's action had been governed by financial troubles over which he had no control, the magistrate is a man of wide tastes and is one of the prime movers in our agricultural show, and he is regarded as an authority on most matters relating to the land. His model form is a splendid example of scientific farming, and it is a source of amazement to the farmers in the district, who are mostly satisfied with seeking for the best results by empirical methods. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 131 అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో మరలా సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ లోపల మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, సింబల్ ఎలా రాయాలి, పోవెల్ పొజిషన్స్, అలాగే ఎటువంటి డౌట్స్ వీటికి సంబంధించి ఉన్నా కూడా మీరు కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 131 ప్యాసేజ్తో సర్చ్ చూసుకోండి. మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెబుతున్నాము. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్ రూల్స్, కాంట్రాక్షన్స్, గ్రామ్ లాక్స్ ఏ వస్తే అవి, వాటితో పాటు
మన సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద. సో మనకి ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ కూడా ఎంతో సహకారం అందిస్తుంది కాబట్టి మనం ఇంగ్లీష్ కూడా గ్రామర్ సంబంధించి మనం ఇక్కడి నుంచే కూడా దాని మీద పర్ఫెక్షన్ అనేది సంపాదించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. ద న్యూ బుక్ ఆఫ్ ఎస్సేస్ by a member of the government contains some very worthy savings. A person of character is incapable of a mean action and is able to govern himself under all circumstances. We can't be wise men unless we familiarize ourselves and sympathize with human nature. Our familiarization with new scenes and new peoples shows us the insufficiency of our education. In the immediate future, we expect to see the author at the head of the cabinet. In dealing with the charge against the prisoner, the Metropolitan Magistrate passed the maximum sentence after a close cross-examination of the offender and after several witnesses had been cross-examined, and despite the fact that the prisoner's action had been governed by financial troubles over which he had no control, the magistrate is a man of wide tastes and is one of the prime movers in our agricultural show, and he is regarded as an authority on most matters relating to the land. His model farm is a splendid example of scientific farming, and it is a source of amazement to the farmers in the district who are mostly satisfied with seeking for the best results by empirical methods. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ టైము ఈ 131 ఎక్సర్సైజ్ అనేది రాయటం జరిగింది. సో మీకు ఈ పార్ట్కి ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి 2 టైమ్స్లో మీకు డిక్టేషన్ ఏది బాగా పడిందని చెప్పి మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే మీకు వీటికి సంబంధించి థియరీకి సంబంధించి కానీ లేదా డిక్టేషన్ సంబంధించి కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయవచ్చు. మనకి ఈ డిక్టేషన్ లింక్స్ అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు సీరియాటం వైజ్గా అందించడం జరుగుతుంది. సో మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో
మీరు మెసేజ్ చేయండి. మీకు అవన్నీ కూడా లింక్స్ అన్నీ కూడా ఫార్వర్డ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో మీకు ఈ పాటికి 2 టైమ్స్ రాసి ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి చూసుకొని ఎన్ని తప్పులు పోయినాయో చూసుకొని ఏ వర్డ్ బదులు ఏం వర్డ్ రాశారు ఏంటి స్పెల్లింగ్స్ కూడా మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్న తర్వాత మనము ఈ స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ చాప్టర్ సంబంధించి ఈ స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్ చాలా మనకి ఉపయోగం పడతాయి కాబట్టి మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి స్పెషల్ కాంట్రాక్షన్స్, గ్రామ్ లాక్స్, థియరీ రూల్స్ అనేది బాగా మెమరీ అనేది మీరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంది. అందువలన మనం చెప్పినటువంటి ఈ పద్ధతులు మీరు పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ కోర్స్ అనేది త్వరగా లోయర్, హైయర్, హై స్పీడ్స్ మీరు త్వరగా అయిపోగొట్టుకోవడానికి మీకు ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే మన డిక్టేషన్స్ ఫాలో అయినట్లయితే మీకు స్పీడ్లో కూడా రాయటం అనేది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈజీగా రాసేటటువంటి మీకు ఆ నైపుణ్యం అనేది ఆ డిక్టేషన్స్ ద్వారా వస్తుంది. మీరు సిలబస్ అయిపోయడానికి మీరు మంచిగా డిక్టేషన్ రాసేటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేయడం ద్వారానే మేము మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు మమ్మల్ని కూడా ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కూడా వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా దీన్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్సు సంబంధించి నేర్చుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ గురించి వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. అలాగే మన వీడియోస్ గురించి కూడా. సో థ్యాంక్ యూ.